In the previous grade, we have learned in practice set 2.1 till question 5th in question number 2. Question 2 मध्ये आपण question 5th पर्यंत पाहिलं होतं. Decide which of the following are quadratic equations. आता हे सोडवायचं पहा. m cube plus 3m square minus 2 and a positive 3m cube. When it comes to right to left, जेव्हा उजव्या बाजूकडून लेफ्ट डाव्या बाजूकडे येतो तेव्हा काय होतं? पॉझिटिव्ह 3m cube निगेटिव्ह 3m cube होतं इज इक्वल टू 0. आता लक्षात घ्या, हे m cube आहे, as it is m cube लिहिलेलं आहे, m cube. So here positive m cube and here is negative 3m cube. Right? Here we can't add this because here is index 3 and here is index 2. So we can't add 3m cube and 3m square. We have to subtract this 3m cube and 3m cube. Here is positive, here is negative. M cube म्हणजे variable, we can calculate that, we can subtract or add when variables same and index also same. त्याचं चल पण सारखं पाहिजे आणि त्याचा घातांक पण सारखं पाहिजे. पहा 3m cube आणि m cube यांचं सबट्रॅक्शन होईल. 3m cube minus m cube 1 असते काय. 3m cube मधून 1m cube गेले काय राहिले सांगा? 2m cube. 3m cube minus 1m cube 2m cube आणि बिगर नंबरचं साइन minus 2m cube. ओके, आणि इथं नंतर प्लस 3m square as it is minus 2. आता हे इकडे यांचं कॅल्क्युलेशन झालं म्हणल्यानंतर हे लिहायची गरज नाही, इज इक्वल टू 0. तुम्ही म्हणता हे कुठे गेले? वेअर इज इट गॉन? तर काय होईल? 3m cube minus 1m cube पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह डिफरंट साइनचं काय करतात? सबट्रॅक्शन. 3m cube minus 1m cube 2m cube आणि निगेटिव्ह 2m cube plus 3m square minus 2 is equal to 0. So now tell me, is this quadratic equation or not? No, it is not quadratic equation. Why? Here highest index or maximum index is what? 3. And what do we want? We want index 2. Highest maximum index is the 3 आहे. आपल्याला किती पाहिजे? 2 पाहिजे maximum. मग ही quadratic equation होणार नाही. मग काय लिहायचं? In this equation आपण रेग्युलर मध्ये कसं लिहितो? In this equation m is only variable. M is only variable, but maximum index of the variable maximum index of the variable is not 2. What is here? Here maximum index 3 and we want 2. Is not 2. Therefore if maximum index is not 2, then it is not quadratic equation. It is not quadratic equation. Understand? Okay. Now next question. What is solution? 2y is equal to 10 minus y square. First we write question as it is 2y is equal to 10 minus y square. मग next step काय बेटा? See next step. हे निगेटिव्ह y square जे आहे ते इकडे आल्यानंतर काय होणार आहे? पॉझिटिव्ह y square. निगेटिव्ह से पॉझिटिव्ह झाले तर पॉझिटिव्ह लिहिण्याची गरज नसते. Positive y square, therefore positive y square, and this 2y as it is right here, positive 2y by default, no sign is there, by default we wrote as this plus 2y, and this plus 10 when it comes to right to left side then it becomes negative is equal to 0. Right? Y square, negative y square becomes positive y square. No need to write positive sign. Negative या ठिकाणी आलं पॉझिटिव्ह झालं, पॉझिटिव्ह लिहिण्याची गरज नाही. हे पॉझिटिव्ह 2y is it and with it
he wrote as it is positive 2y, and he wrote here negative y because this positive term comes to right to left, then it becomes negative, positive to negative. So y square plus 2y minus 10, positive 10 minus 10, minus y square positive y square, right? Like this. Now this equation we have to compare with, comparing with, next line not we can write, therefore comparing with, कोणासोबत कंपेयर करायचं आहे, comparing with x square plus bx plus c is equal to 0, याच्यासोबत कंपेयर करायचं, comparing with x square plus bx is equal to 0 याच्यासोबत. Now see what is a is coefficient of x square is a and coefficient of y square is what here, at the place of a what is here, 1. So a's value is 1. Next bx means here coefficient of x, that is b, and what is the b's value now, b is equal to 1. Coefficient of y here is what, 2, right? And last c means any number, c is equal to what is there, -10. लक्षात घ्या कसं लिहिलं आपण, त्याचं कंपॅरिझन केलं आणि कंपॅरिझन केल्यानंतर abc च्या व्हॅल्यू द्यायची. आपल्याला तसाच क्वेश्चन आहे बघा. a x स्क्वेअर इथं होतं, x स्क्वेअर चा इथं कोएफिशिएंट a आहे, मग इथं y स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट काही नसतो 1 असतो, मग इथं a ची व्हॅल्यू 1. इथं bx साठी इथं कोणतं आहे 2y, मग इथं y चा, इथं x चा कोएफिशिएंट b आहे, तर इथं y चा कोएफिशिएंट 2a means at the place of b what is here, 2. b च्या प्लेस ला b ची व्हॅल्यू 2 आहे. लास्ट c means that 10 but negative 10, c is equal to -1. Understand? Now next question number 2. First solve this. We know this expansion of this. What is that expansion? You know that formula. What is that formula? a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. This is the formula, you know that. And like this, first we write as it is question, x minus 1 whole square is equal to 2x plus 3, right? First question we wrote as it is. Then now next line. So here x means a and 1 means b, right? a minus b whole square. A square means what? X square here. Therefore x square minus, as it is minus 2 here into a and b. Multiplication is there. Minus 2 into x means what? A means here a square means x square minus, as it is minus 2. Dashal dasal 2 leader. A is what? A means x into what is b? B means 1 into 1 plus b square means what? 1 square, and now what will be there? Is equal to 2x plus 3. Understand? And we wrote reason. Why did we write this? हे आपण का लिहिलं? कारण हे सांगितलं तुम्हाला a minus b whole square याचं एक्सपान्शन. a square means x square minus 2ab means 2, as it is a means x, b means 1, and plus b square means 1 square, right? Is equal to 2x plus 3. Now see, x square minus 2x into 2 into x, 2x, and 2x on the 2x minus 2x, right? Plus 1 square, that is 1, is equal to 2x plus 3. Now see, आता next line काय होईल पहा. What will be next line? These all terms comes to right to left. Then what will happen? X square minus 2x आणि हे पॉझिटिव्ह 2x इकडे आणायचं, ते काय झालं -2x. तुम्ही म्हणाले -2x इकडे आले, पॉझिटिव्ह 2x इकडे गेलं -2x. देन पॉझिटिव्ह 1 प्लस 1 आणि पॉझिटिव्ह 3 राहिल्यानंतर काय झालं -3 इज इक्वल टू काहीच राहिलं नाही, मग 0 येईल. हे पॉझिटिव्ह 2x -2x झाले,
आणि बघा x स्क्वेअर प्लस 2x ॲज इट इज लिहिलं. आता ह्या x 2x च्या सेम कोणताही व्हेरिएबल 2x आहे मग पॉझिटिव्ह 2x इथे लिहिलं -2x झालं. आणि त्यानंतर हे पॉझिटिव्ह 1 कशाला तसं इथल्या साईडचा हे जेव्हा इकडे येतं पॉझिटिव्ह तेव्हा काय होतं निगेटिव्ह. ओके नाउ सी नेक्स्ट लाईन. therefore x square 2x both sides are same, both sides are same, minus minus. So if signs of the number are same then we have to add that number. जर सेम साइन असतील तर त्यांचं ऍडिशन करावं लागतं. 2x किती झाले 4x आणि सेम साइन ऍडिशन करायचं आणि बिगर नंबरचं साइन किंवा we have to give answer same साइनचा आन्सर दिस आर द निगेटिव्ह मग निगेटिव्ह 4x राईट. आणि हे पॉझिटिव्ह 3 and 1 त्याचं ऍडिशन होईल का सबट्रॅक्शन होईल पॉझिटिव्ह 1 आणि मायनस डिफरंट साइन सबट्रॅक्टेड 3 minus 1 2 बट बिगर नंबर साइन -2 3 चं साइन बिगर आहे आणि ते साइन मायनस आहे म्हणून -2 इज इक्वल टू 0. ओके याच्यानंतर होतं काही नाही आता त्या फॉर्म मध्ये आलं. आता याचं कंपॅरिझन करायचं. कंपेअरिंग विथ कोणासोबत कंपॅरिझन पहा x square plus bx plus c is equal to 0. now see याच्यासोबत कंपॅरिझन केलं a is equal to here coefficient of x square is a and here coefficient of x square is 1, right? At the place of a what is here 1. if there is no coefficient by default 1 is there काही नसेल तर 1 असतं. a च्या प्लेसला 1 a is equal to 1 comma bx here coefficient of x is b and here coefficient of x is -4. so at the place of b what is here -4 and now last c is equal to at the place of c what is here -2. we wrote abc's values, right? Understand? Okay. now next 3. first solve this. x square plus 5x is equal to minus in bracket 3 minus x. आपण क्वेश्चन ऍज इट इज लिहितो. राइट आता पहा x square plus 5x is equal to आता निगेटिव्ह साइन मल्टिप्लाय करा ब्रॅकेटला काय येतं पहा तर पॉझिटिव्ह असतं काय नसतं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह 3 पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आणि हे निगेटिव्ह मल्टिप्लिकेशन असतं. वी हॅव टू मल्टिप्लाय इनर साइड बाय आउटर साइड बाहेरच्या मधल्या चिन्ह बाहेरच्या चिन्ह गुणायचं. निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह 3 निगेटिव्ह काय होतं मल्टिप्लिकेशन मध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह x साइन चं मल्टिप्लिकेशन निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. नाउ सी next line. therefore x square plus 5x आणि पॉझिटिव्ह x आहे ना इकडे आला x वर हे निगेटिव्ह x झालं निगेटिव्ह x राइट आणि निगेटिव्ह 3 इकडे साइड या साइडला निगेटिव्ह 3 या राइट टू लेफ्ट राहिले तर पॉझिटिव्ह 3 झाले पुढे काहीच राहिले नाही इक्वल टू 0. पहा लक्षात कसं झालं x square plus 5x लिहिलं. ओके नंतर x आधी लिहिल्यानंतर 3 लिहायचं म्हणजे सोपं जाईल तुम्हाला. हे पॉझिटिव्ह x याच्या x च्या बाजूला लिहिलं -x कारण हे 5x च्या साइडला लिहिलं आणि नंतर आता काय डिजिट फक्त 1 तर तो निगेटिव्ह 3 इकडे काय झाला when it comes right to left it negative becomes positive झाला plus 3 is equal to 0. now next line x square आता पहा इथं पॉझिटिव्ह x मायनस 6 झाला इथं काय म्हणजे 1 असतो कोएफिशिएंट 5x minus 1x हे डिफरंट साइन पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह डिफरंट साइन सबट्रॅक्शन करा. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काय झालं डिफरंट साइन सबट्रॅक्शन मग इथं काय होणार 5x minus 1x 4x राइट 4x झालं आणि as it is 3 is equal to 0. now we have to write like this line comparing with x square plus bx plus c is equal to 0 याच्यासोबत कंपेअर करायचं. पहा x square चा कोएफिशिएंट काय म्हणजे काय इथं a आहे इथं
इथं काय a ची व्हॅल्यू a च्या प्लेसला 1, इथं b x च्या साइडला x चा कोएफिशिएंट, इथं x चा कोएफिशिएंट कोणता आहे 4, b इज इक्वल टू 4. लास्ट नंबर c आहे, लास्ट इथं कोणता आहे याच्यामध्ये c, so c is equal to here, what is here c value 3 without abc's value. Now see this is question 3m square is equal to 2m square minus 9. आता या क्वेश्चन मध्ये पहा काय करणार, फर्स्ट वी राइट as it is question first line, right? 3m square is equal to 2m square minus 9. Now therefore next line 3m square, this 2m square when it comes to right to left it becomes negative 2m square, and this small minus 9 becomes positive is equal to 0. When it comes positive when it comes right to left 2m square become negative 2m square, and then it 9 also comes right to left, then it becomes negative to positive. जेव्हा हे दोन्ही डाव्या बाजूकडून उजव्या बाजूकडून सॉरी डाव्या बाजूकडून जर आले, उजव्या बाजूकडून डाव्या बाजूला पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह झालं, निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह, राइट? इज इक्वल टू पुढे काहीच नाही राहिलं, no number is there, we wrote 0. Okay, now next line, therefore 3m square minus 2m square, what will be answer? 1m square, but bigger number sign positive, no need to write positive sign, and no need to write this 1 also coefficient, no coefficient by default 1 is there. 3m square minus 2m square 1m square. Okay, write this plus 9, but then is equal to 0. But here is not ax square bx, ax square plus bx plus c is equal to 0. या फॉर्म मध्ये पहा m square ax square च्या प्लेसला 9c, but this value is not here, right? So what, how can we write m square plus 0m? If we don't know any value we can write 0, and coefficient is what here? Here is x, but here is m variable in this equation. So we wrote 0m plus 9 is equal to 0. Now comparing with कोणासोबत कंपेयर करायचं, ax square plus bx plus c is equal to 0. मग पहा काय होईल, therefore a is what? A is equal to, here a coefficient of x square is a, and here coefficient of m square is 1. No coefficient by default, 1 is there, a is equal to 1. At the place of b, what is here? Coefficient of x is b, and here coefficient of m is 0. Now next, and last number c is what? Last number is 9. So 9. So this is final answer. Now next fifth question is, first we write question as it is, p in bracket 3 plus 6p is equal to minus 5. We wrote question as it is. Now next पहा काय करायचंय, या p ने मल्टिप्लाय करा ब्रॅकेटला, therefore 3p and this 1 is here, but no coefficient by default 1. 3 into p, 3p, 3 ones are 3 and p as it is. Now this we have to multiply like this, 6 into 1 plus 6 into 1 6, 6 ones are 6 1 6, and p into p, या p ने पुन्हा ह्याला मल्टिप्लाय, p into p काय होणार आहे, p square. Okay, understand? 3 ones 3 and p as it is, and 1 6 6 and p into p square. Okay, and 3 into p 3. Okay, is equal to negative 5. Understand? Lakshat घ्या. Next line. No need to write like this now. For understanding purpose I wrote this. Now next, what we have to do? First we write this now. First of all, 6p square. No need to write positive sign. So 6p square. या साइडला म्हणून साइन चेंज केला.
याचा साइन काही नसतं म्हणजे काय असतं पॉझिटिव्ह इथे लिहावं लागतं प्लस 3p राईट फक्त जस्ट बी अल्टरनेट दिस 6p स्क्वेअर आपण अगोदर लिहिलं आणि प्लस 3p नंतर लिहिलं राईट इथं प्लस लिहिलं तरी हरकत नाही प्लस 6p स्क्वेअर आणि प्लस 3p स्क्वेअर इज इक्वल टू सॉरी नो नीड इज इक्वल टू ओके मायनस ओके अल्टरनेट केलं फक्त काय केलं 6p स्क्वेअर अगोदर लिहिलं प्लस 3 इज इक्वल टू 9 मायनस आता 6p square no need to write this plus sign plus 3p and negative 5 when it comes to right to left it becomes positive plus 5 is equal to no number there so 0 0 now we have to write like this case comparing with ax square like this thing x square plus bx plus c is equal to 0. Now, therefore, a is equal to what is here at the place of a there is 6. At the place of b what is here 3. b is equal to 3 and at the place of c what is here 5. Understand? असं लिहायचं व्यवस्थित. Then see, first we write question as it is x square minus 9 is equal to 13. The question लिहा. Therefore next line. X square minus 9 and a positive 13 when it comes to right to left it becomes negative 13 is equal to 0. Understand? Now see, x square is equal to these both signs are same. So we have to add that numbers, right? 13 plus 9. What will be answer? 22. But negative 22, right? 13 plus 9. Both signs are same. सारखी चिन्हांची बेरीज करतात 13 आणि 9 22 झाले. सारखे चिन्हच उत्तराला द्यायचे. निगेटिव्ह ॲडिशन निगेटिव्ह. मल्टिप्लिकेशन पॉझिटिव्ह होतं पण ॲडिशन निगेटिव्ह झालं. 13 plus 9 22 निगेटिव्ह झालं. 22 is equal to 0. आता याच्यामध्ये डायरेक्ट dx ची व्हॅल्यू आहे का? नाही, here is not dx value. So what we can write here? Next line. X square plus we don't know this value dx. So what we have to write? 0x, right? And minus 22 as it is equal to 0, right? Now, therefore, next line. Comparing like this, same steps are same. Comparing with just only what confusion is here. How will it come? Comes 0x. How will it come? 0x where we don't know what is the value of this bx, so we wrote 0x. We don't know. That's why comparing with and x square as it is plus direct c ची व्हॅल्यू घेतली. ही व्हॅल्यू दिली नाही मग इथे काय घेतलं आपण म्हणजे 0 घेतलं आणि मायनस घेतली तर लक्षात इज इक्वल टू 0. comparing with same steps ax square plus bx plus c is equal to 0. Now see. Therefore, लक्षात येते. So at the place of a, what is there? X square coefficient is 1. At the place of b, what is the here x coefficient is b. So here x coefficient is 0. b is value is 0. b is 0. Then what is c? c is equal to last number that is minus 22. So these are the values of a, b and c. Understand? So pause that video or take screenshot for understanding and write it. Now next fourth question. Question is on our screen. तुमच्या स्क्रीनवर क्वेश्चन दिसतोय पहा. Determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation. तर त्या दिलेल्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या रूट्स ऑफ द इक्वेशन आहेत का हे चेक करायचं. लाईक दिस क्वेश्चन्स वी हॅव लर्न इन द प्रीवियस व्हिडिओज. या क्वेश्चन साठी आपण अगोदर घेतलेले बघा. क्वेश्चन काय? फर्स्ट x square plus 4x minus 5. x square plus 4x minus 5 is equal to 0. X is equal to 1, comma minus 1.
Now this is question. X square plus 4x minus 5 is equal to 0, and we have to check is this value of root of this equation, and also we have to check this value x is equal to minus 1. This also we have to check is this root of equation or not. So how to check? Now we will write just first question as it is. Okay. Now see, this is the left side LHS, and this is just 0. 0 is what is right side? Just 0. We have to check is this 1 x is equal to 1 is the root of this quadratic equation. So how to check? So see, put x is equal to, first we check this one, x is equal to 1, x is equal to 1. Therefore LHS left hand side, this is LHS. We have to check LHS. How? Is equal to, LHS equal to x square plus 4x minus 5. I told you this is LHS and 0 is in RHS. LHS मध्ये x is equal to 1 check करायचं. We have to check x is equal to 1 and we have to calculate that answer. Is this 0? If that answer will be 0, then that x is equal to 0 will be root of that quadratic equation. So first we check x is equal to, जर ती व्हॅल्यू सोडून जर 0 आन्सर आलं तर x is equal to 1 हे काय असेल त्या इक्वेशनचं रूट असेल. लक्षात घ्या. So at the place of x we have to take 1 square plus 4 into is here into what is the value of x? 1 minus 5, right? So 1 square is what? 1, and 4 into 1, 4 minus 5. Now see, 1 plus 4, that addition we have to follow. 5, 1 plus 4, 5 minus 5. So is equal to 0, and 0 is at RHS. That is 0 means RHS. Therefore, what we can write? Therefore, that value is, therefore that x is equal to, जर LHS equal to, जर सॉल्व कर RHS आली आता मग काय लिहायचं? x is equal to 1 is the root of the given equation. Given will be equation of the given equation. Understand? Is our first. Okay. Now this value we have to take. X value we have to take now minus 1. Now x is equal to negative 1. Put. We have to write put x is equal to negative 1. Put x is equal to negative 1. Negative 1. Now see. Therefore LHS left hand side is equal to this. We have to write left hand side this. X square plus 4x minus 5. आपण LHS लिहिली डावी बाजू, आणि त्या डाव्या बाजूला x ची व्हॅल्यू काय ठेवायची? आपल्याला निगेटिव्ह 1 ठेवायची. किती ठेवायची बेटा? निगेटिव्ह 1. सो इज इक्वल टू निगेटिव्ह 1 स्क्वेअर प्लस 4 into multiplication is there in the variable and number. Between that there is no sign, multiplication is there. 4 into minus 1 minus 5 as it is. Now see, minus 1 square is what? We know that negative 1 square, what is that? Minus 1 into minus 1. 1 1 is 1. Negative positive 1. 1 plus no. What will be answer here? 4 into minus 1. 4 ones 4, but positive negative 4, right? Positive negative, so answer negative 4. 4 ones 4, and this minus 5 as it is. Now see, here is positive 1, this is positive 1, no sign. So what we can do? Subtraction. 4 minus 1, what is there? 4 minus 1, what will be answer? I will write there, here. 4 minus 1,
4 minus 1 3, but which 3? Minus 5 as it is, right? Minus 3 का साला 4 minus 1, ये -3 आला bigger number to side, minus 4 to side, 4 to side negative है, so negative 3 and this is minus 5. 5 plus 3 कितना झाले 8, negative 8. Now see 5 plus 3 कितना झाला negative, and this is not minus 8 is not 0, means is not equal to 0, means LHS is not equal to RHS, and therefore when we put this value, this is not minus x is equal to minus 1 is not root of the given equation. We can write like this. Therefore x is equal to minus 1 is not, because this is not LHS is equal to not RHS, therefore x is equal to minus 1 is not root of the given equation, okay, root of the given equation. Square minus 5 is equal to 0, m is equal to 2, and the second value of m is that is 5 by 2. Now see, first write question as it is, or we can write direct answer. First we check this one or 2, like this. First we check put m is equal to 2, therefore we check this m is equal to LHS, left hand side check, left hand side of this equation this, and right hand side we check that is 0. LHS 2m square minus 5 m. So at the place of m we have to take 2 here, understand? So 2 in bracket 2 square, m square means 2 square, minus 5 in bracket 2. We wrote 2 at the place of m square means 2 square, 2 in bracket m square means 2 square minus 5 as it is. What is the value of m? We have to take 2. Don't have. Add 2 into 2 square. Here is multiplication is there. No sign is there. 2 into 2 square is that 4 minus 5 into 2. 5 to 5 to 10. 2 4 8 minus 10, and multiplication we take 2 4 8 minus 10. 10 and this is positive 8. This is negative and this is positive. We have to subtract that number. 10 minus 8. 10 minus 8 becomes 2. But bigger number sign minus 2. This is minus 2 is not equal to 0. Here 0 nahi aala right hand side sir. And therefore what we have to write? LHS is not equal to RHS. LHS ची value आली minus 2. Equal to RHS 0 सारखे का नाही. LHS is not equal to RHS, and therefore what we can write? This m is equal to 2 is not root of the, तुम्हाला मी याच्या अगोदर सांगितलं जर याची व्हॅल्यू 0 असेल 0 आला असतं तर काय असतं? इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. आणि जर 0 नाही आला -2 आला इज नॉट इक्वल टू 0, मग काय लिहायचं? m is equal to 2 is not root of the given काय लिहायचं? m is equal to 2 is not root of the given quadratic equation. फक्त काय चेंज केलं आपण? इथं इक्वेशन झाले तर क्वाड्रॅटिक केला, क्वाड्रॅटिक शब्द राहिला, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ओके, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन किंवा इक्वेशन लिहिलं चालेल. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हॅल्यू वी हॅव टू चेक. नाउ put m is equal to 5 by 2. Therefore left hand side LHS of this equation 2m square minus 5 ही LHS आहे एवढी, आणि राईट RHS 0 आहे. RHS किती आहे? लेफ्ट हँड साइड पहा
2m square minus 5m. Now see, at the place of m we have to take 5 by 2. So 2 in bracket 5 by 2 आणि त्याचा काय करायचा आहे स्क्वेअर. ओके, मायनस 5 into bracket 5 into, here is multiplication 5 by 2, 5 into 5 by 2. Now see, here is multiplication of 2 into 5 square is what 25. 5 square bracket का square म्हणजे numerator चा square and denominator चा square. 5 square that is 25 and 2 square is 1. Sorry, 2 square is what 4. 2 square is 4 minus, here is multiplication of denominator and numerator. 5 5s are 25 and 2 1s 2. Okay, now see, cross 2 1s 2, 2 2s are 4. तिथेच काय करायचं 2 1s 2, 2 2s are 4. वेगवेगळ्या 25 1s numerator addition, 20 multiplication numerator 25 1s 25 and 2 as it is. Okay, denominator मध्ये फक्त काय राहिलं 2 आणि minus 25 by 2. हे 25 by 2 राहिलं, 25 1s 25 आणि the denominator 2 राहिलं, minus 20 by 2, 25 by 2 दशांश. If we subtract same number, then what will be the answer? 0. 25 by 2 minus 25 by 2, 0, and that is RHS. 0 is RHS and is equal to RHS. And therefore, solve करत गेलो RHS 0 असल्यामुळे काय लिहू शकतो आपण आता नेक्स्ट लाइन. Therefore, m is equal to 5 by 2. M is equal to 5 by 2 is root of the given quadratic equation. Root of the given quadratic equation. Understand? Okay. Find k if a question put the screen on the question is on screen. Find k if x is equal to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. आता एक तुमच्या स्क्रीनवर क्वेश्चन दिसतोय पहा. गिवन स्टेटमेंट अगोदर सोल्युशन मध्ये लिहितो मी. x is equal to 3 is the root of कोणाचं आहे रूट ते इक्वेशन. कोणते इक्वेशन आहे? इक्वेशन kx square minus 10x, kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. फर्स्ट लाइन बुक मध्ये लिहिली बा क्वेश्चन मध्ये तुमच्या स्क्रीन वर क्वेश्चन आहे. x is equal to 3 is a root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. आता now see, put x is equal to 3 means x value we have to take 3. X is equal to 3, put means substitute x is equal to 3 in the given equation. So at the place of x we have to take 3. Therefore k in bracket x square means what? 3 square minus, understand, 10. This 10 into x means what? X means 3. 10 into 3, right? Plus 3 as it is equal to 0. Understand? Now see, k 3 square is what? 3 is k into 3. Here is multiplication. 3 square is 9 minus 10 3s are 30 plus 3, right? 10 into 3 30 and plus 3 is equal to 0. This k9 we can't write like this. We have to write how? 9k means k9 means 9k we have to write, and that 30 negative 30 and positive 3
Both signs are different, so what we have to do? Subtraction. 30 minus 3, that is 27, and bigger number sign. 30 sign negative, so minus 27. 30 minus 3, 27, and bigger number sign. Subtraction के लिए different signs are right. 30 minus 3, 27, bigger number sign minus 27 is equal to 0. Now see, 9k is equal to 0 plus this minus 27 becomes positive 27. And now 9k is equal to 27 plus 0, 27 and 8. Next line, k is equal to 27. This 9 is multiplication form. When it goes left to right, it becomes division. Multiplication and division, upon negative. Therefore, k is equal to 9 ones 9, 9 3s are 27. Now 3 subtract, k is equal to 3. Understand? This last question is of practice set 2.1 in the form of activity, and this question is like of just like of fifth question. Fifth question सारखा से फक्त activity form मध्ये लक्ष द्या. One of the roots of the equation 5m square plus 2m plus k is equal to 0 is minus 7 by 5. Complete the following activity to find the value of k. आपल्याला k ची व्हॅल्यू काढायची. Then solution is the box. आपण हे सगळं इथे activity, in this activity number of steps are skipped. काही स्टेप स्किप केले आहेत म्हणून मी तुम्हाला हे एक्झाम्पल अशाच इकडे लिहून देतो म्हणजे समजेल तुम्हाला. बघा काय लिहावं लागेल आपल्याला इथं कोणतं आन्सर कोणता असेल. इज द रूट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हे द रूट कोणते त्याचं हे रूट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 5m plus k is equal to 0 is minus 7 by 5. काय इथं बॉक्स मध्ये हे रूट कोणते -7 by 5 हे रूट आहे. ओके -7 by 5 हे रूट आहे. ओके is the root of the quadratic equation is the root of the quadratic equation this. मग आपण फर्स्ट लाइन the solution -7 by 5 हे 6 आंसर डिटेल मध्ये लिहिले का -7 by 5 is the root of quadratic equation. कोणतं quadratic equation आहे 5m square plus 2m plus k is equal to 0 हे quadratic equation. ओके now put कोणती व्हॅल्यू ठेवायची तर मग put ही जी व्हॅल्यू आहे रूट आहे तीच m च्या प्लेसला m is equal to जे रूट आहे त्याच्या व्हेरिएबलच्या प्लेसला -7 by 5 in the equation लगेच आपण लिहितो. चला मग इथं बॉक्स कशाला आहे put m is equal to याला बॉक्स आहे -7 in the equation -7 by 5 काय पाहिजे -7 by 5 ला बॉक्स in the equation. Okay understand. Now this 5m square means what into multiplication असता m square म्हणजे काय -7 by 5 bracket square right -7 by 5 bracket square plus 2 into multiplication m means what -7 by 5 -7 by 5 okay bracket मध्ये लिहिलं तरी चालतं निगेटिव्ह बरोबर. then plus k is equal to 0. आता ह्या स्टेप लावा कशाला बॉक्स 2m square here is 5 here is 5m square here is not 2 5m square okay 5m square here 5m square 5 box square means -7 by 5 bracket square -7 by 5 हे ब्रॅकेट मध्ये आणि त्याचा स्क्वेअर -7 by 5 बरोबर त्याचा स्क्वेअर प्लस 2 into -7 by 5 2m m च्या प्लेसला -7 by 5 म्हणून इथं 2 into इथं बघा लक्षात मायनस इथे काय आहे -7 by 5 plus k equal to 0. आता नेक्स्ट लाइन मध्ये पहा काय काय
डायरेक्ट आन्सर लिहायचं आहे. आता इथं पहा काय काय होणार. दोनच बॉक्स दिले, काय काटे वगैरे काय नाही. याच्यात स्टेप आता स्किप कशा होतात ते सांग. 5 into 7 चा स्क्वेअर निगेटिव्ह 7 जरी असलं, निगेटिव्ह 7 चा स्क्वेअर काय आहे, निगेटिव्ह 7 into निगेटिव्ह 7 काय येतं 49. 7 7 49, निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, तर पॉझिटिव्ह 49 आपण 5 चा स्क्वेअर किती आला 25 प्लस यांचं प्रोडक्ट करा. आता इथं काय 7 चा स्क्वेअर निगेटिव्ह जरी असलं तर 7 7 49 पॉझिटिव्ह 49, 5 चा स्क्वेअर 25 प्लस 2 into 7 2 7 जा 14, बट कोणते 14 येतील निगेटिव्ह 14 ना, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह निगेटिव्ह, इथं पॉझिटिव्ह साइन दिली. बघूया काय काय होतं. निगेटिव्ह 14 आणि 5 5 ब्रॅकेट ओके, निगेटिव्ह 14 2 7 ला 14 निगेटिव्ह 14 आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह साइन तसं नसेल नंतर करू 5 5 आणि प्लस k इज इक्वल टू 0. आता लक्षात घ्या इथं फक्त हे एकच दोनच बॉक्स दिले आणि इथं किती झालाय, इथं 5 पण कॅन्सल नाही, 5 नाही. मग नेक्स्ट लाईन ही स्टेप त्यांनी स्किप केली या ऍक्टिव्हिटी मध्ये. लक्षात घ्या. आता पहा कसं करणार. लुक ॲट हियर 5 1 5 5 5 ला 25. अंडरस्टँड 5 1 5 5 5 ला 25. मग इथं काय आलं 49 अपॉन 5 प्लस इथं काय आहे ब्रॅकेट मध्ये -14 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0, प्लस k इज इक्वल टू 0. आता ही स्टेप त्यांनी घेतली का, सी दिस स्टेप इज स्किप इन ऍक्टिव्हिटी. ही स्टेप स्किप केली ऍक्टिव्हिटी म्हणून कळत नाही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला. ही स्टेप आपण रफ मध्ये सॉल्व करायची आहे, रफ मध्ये, बरोबर सगळं टोटल रफ मध्ये फॉर अंडरस्टँडिंग पर्पज. आता डायरेक्ट एक बॉक्स घ्या. काय करायचं बॉक्स मध्ये स्टेप समजली आपल्याला, समजणे अंडरस्टँडिंग पर्पज. डायरेक्ट इथं 49 अपॉन 5 अंडरस्टँड 49 अपॉन 5 ओके. आणि या बॉक्स मध्ये काय द्यायचं प्लस -14 अपॉन 5 -14 अपॉन 5 ओके. हे प्लस k इक्वल टू 0 डायरेक्ट. आणि ह्या एवढं बसलं असतं की this step is skipped here in activity. Now next line, how can we solve? So 49, just one box is there, so we have to write direct answer now. 49 plus 5 upon 5 plus now this positive negative becomes negative 14, positive negative negative, multiplication of signs, positive negative negative 14 and upon 5 plus k is equal to 0. Now see, these both denominators are same, so we have to subtract numerators. 49 minus 14, 49 minus 14, what will be answer? 9 minus 4 5 and 4 minus 1 3. This is 35 upon 5 plus k is equal to 0. So in this box what will be answer, 7 or 35 by 5? So we have to write like this. This step is also skipped here, right? And just one number. Now next line, this step is also skipped. So 5 1 5, 5 7 35. This step पर skip केली हा. 5 1 5 5 7 35. पाच सत्तर पस्तीस. मग 7 plus k is equal to 0. The box plus k म्हणजे काय? 7 plus k. The direct 7 लिहिलं असतं तर कळलं असतं का तुम्हाला? You couldn't understand if I wrote 7 here, right? So that's why I wrote all that steps, and these steps are skipped. Which step? These steps are not given here. Okay? So these are skipped for understanding purpose I wrote here. And now last line, k is equal to this positive 7 becomes here 0 minus 7, that is 7. 7 minus 0 is 7, and when it goes positive negative positive, when it goes left to right it becomes positive to negative. So this is negative 7, negative 7. Are you understand? Okay, you understand it?